Okay, good afternoon, children. Today we'll discuss about average power. Let us see the presentation. Okay. Average power for sinusoidal amplitude modulation. Average power for sinusoidal amplitude modulation. So here already we have discussed about singleton amplitude modulation. మనం ఆల్రెడీ చూస్తున్నాం సింగిల్టన్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్లో ఒక సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రమే ఉంటుందని ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సీన్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద యావరేజ్ పవర్ ఫర్ sinusoidal amplitude modulation. సో వెన్ మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ ఈజ్ అన్ ర్యాండమ్ సిగ్నల్, అంటే మనం తీసుకున్న మాడ్యులేషన్ సిగ్నల్ కనుక ర్యాండమ్ సిగ్నల్ అయితే అండ్ ఇట్ మే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సెవరల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్. యాక్చువల్గా మనకు ఒక క్యారియర్ వేవ్ కనుక తీసుకున్నప్పుడు దానికి చాలా ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటాయి. ఇట్ హ్యాస్ సెవరల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్. సో అయితే మనం ఆ ఎక్కువ మోర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ ఉన్న క్యారియర్ వేవ్ని మనము విల్ మాడ్యులేట్, దాన్ని మనం మాడ్యులేట్ చేస్తాం. సిగ్నల్కి ఎంతవరకు అయితే మనకి మాడ్యులేట్ చేయాలి అంతవరకు మాడ్యులేట్ చేసి మనం పంపిస్తాం కదా. సో హియర్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ద మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ ఈజ్ random signal. When modulating signal, it is a random signal and it may consist of several frequency components. Power of singleton amplitude modulation signal is calculated as below. So here we will consider the power of singleton amplitude modulation signal. మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం సింగిల్టన్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ సిగ్నల్ యొక్క పవర్ని మనం క్యాల్కులేట్ చేద్దాము. నౌ లెట్ us see mathematical expression. So let us consider carrier signal. Already carrier signal, it is represented with AC cos omega ct, and this carrier signal, it is a amplitude modulated by a singleton modulating signal. Already మనం చెప్పుకున్నాం. So we are considering the singleton modulating signal మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి here this is the carrier signal AC cos omega ct, and this amplitude modulated by a singleton modulated signal which is represented with x of t equals to am cos omega m t. The unmodulated or carrier power which is represented with TC, అంటే మాడ్యులేట్ చేయలేనిది carrier power or carrier power which is represented with T suffix C. So amplitude signal is S of t equals to AC plus x of t cos omega c t. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, amplitude modulation signal is S of t equals to AC plus x of t cos omega c t. So carrier power which is represented with T suffix C, which is equals to operator AC cos omega c t whole square equals to, so this can be written as AC square by 2. So మనకి if it is in the operator, so ఇక్కడ మనకి దీంట్లో ఉన్న యాంప్లిట్యూడ్ మనకి AC కాబట్టి AC square by 2. So carrier power PC equals to operator AC cos omega c t whole square, this can be equals to AC square by 2. So sideband power, it is represented with PS. It is operator x of t cos omega c t whole square by 2. So ikkada manaki we don't have any amplitude here, but we can replace x of t ante manaki am cos omega m t. So ikkada manaki amplitude undi kabatti we can replace x of t with this one. So 1 by 2 take as outside. So operator x of t means am cos omega m t. So am cos omega m t cos omega c t whole square. And here this can be written as, so ikkada manaki amplitude unnadi am kabatti we can write this one. So 1 by 2 am square by 2. So which 1 by 2 into 2 which is equals to 4. So am square by 4. Total modulated power is equals to carrier power plus sideband power. So carrier power is PC, sideband power is PS. So PT total modulated power PT equals to PC plus PS. So here PC we have AC square by 2, PS equals to this one AM square by 4. So let us substitute these here in this equation. So AC square by 2 plus AM square by 4. So by taking common as AC square by 2, so this one here 1 plus, ikkada manku already 2 by 2 తీసుam కాబట్టి 1 by 2 AM square by AC square. ikkada దీంట్లో AC square లేదు కాబట్టి we have to divide with AC. Because we have taken common as AC square by 2 kabatti here we have to divide with AC. So AM by AC whole square. We know that modulation index for AM equals to AM by AC. So which is equals to M. Already we have seen in the modulation index. So AM equals to AM by AC, which is equals to M. So we have to replace here AM by AC with small m. So PT equals to AC square by 2, 1 plus M square by 2.
But we know already PC AC square by 2. AC square by 2 already here. AC square by 2 it is PC, carrier power. AC square by 2 which is equals to PC. So we have to replace AC square by 2 with PC. So here AC square by 2 equals to PC. Therefore, modulation power PT equals to AC square by 2. We have to replace with PC into 1 plus M square by 2. So this is the average power of amplitude modulation signal. That means power, average power. So PT equals to PC into 1 plus M square by 2. So this is average power for amplitude modulation signal.